Okay. So hari tu kita dah habis chapter 1 kan. Jadi hari ni kita akan masuk chapter 2 lah. Right? GDP Growth and Quality of Life. GDP ni adalah Gross Domestic Product. Gross Domestic Product ni adalah income of the country lah. So pendapatan negara di dalam negara itu dipanggil sebagai Gross Domestic Product. Pendapatan kasar negara dalam negara. Okay, so what is GDP growth? Gross domestic product refers to the monetary value of all output produced by economy during a year. So semua final output, final goods and services produced in a country, pendapatan daripada itu dipanggil sebagai gross domestic product. So GDP ni kita akan lihat sepanjang tahun lah, setiap tahun, right? GDP economic growth is measure of the percentage increase in GDP of a country from one period to another. So kalau gross domestic product, kita nak tengok final goods and services produced in a nation, dan untuk GDP growth pula kita tengok dalam percentage. So berapa banyak pendapatan itu meningkat daripada satu tahun ke tahun-tahun yang seterusnya. A positive growth rate indicates economic prosperity, and negative growth rate indicates slowdown in economy. Jadi kita tengoklah percentage tu adakah semakin meningkat atau semakin menurun. Kalau meningkat maksudnya negara itu progressing, dan kalau semakin menurun maknanya negara itu menghadapi masalah ekonomi lah. Yeah? Okay. So this one sebenarnya you all dah belajar dalam subjek economics, tak silap saya, ECO415. Kalau you all ambil lah subjek tu, tak silap saya ada. You all belajar ni . So what are the components of GDP? There are three different approaches to find or to measure GDP. We have output approach, income approach, and expenditure approach. Okay, so what is output approach? To determine GDP, the value of goods and services produced in the economy are added together. So value barang dan perkhidmatan yang dihasilkan di dalam negara itu dimasukkan ke dalam calculation of GDP. So output ni adalah contohnya macam kita ada three sectors. We have primary sector, secondary sector, and tertiary sector. So sector ni, primary sector ni adalah focus on agriculture producers, dan kedua secondary sector focus on manufacturing, industrial, yeah. And number 3, tertiary sector adalah untuk semua services. So ketiga-tiga ni akan ditambah sekaligus untuk mendapatkan GDP by output approach, right? So in order to avoid double counting, double counting ni maknanya kita kira banyak kali lah satu benda tu, production of satu benda tu kita kira dari segi production dia, dalam process of production sampailah final goods and services tu. Bila kita kira tu dia dah jadi macam double counting, So kita nak elakkan double counting, kita hanya fokus on the final goods and services. Kita hanya ambil final goods sahaja yang telah dihasilkan, kita tak ambil kira intermediate goods. Barang pertengahan kita tidak ambil. Itu untuk output approach. Untuk income approach, GDP can be measured by summing total income earned by resource owners, what is produced in the nation. So GDP untuk income approach ni, kita ambil pula semua bayaran kepada factors of production atau semua bayaran kepada sumber untuk kita kira GDP lah. Contohnya macam profit, dividend, interest, rent, wages, salary, semua tu diambil kira dalam GDP by income approach. Okay. And number 3, kalau kita guna expenditure approach, GDP measured by adding all expenditures together. So expenditure apa? Expenditure yang kita ambil daripada aggregate demand. So aggregate demand itu kita ambil daripada apa? Consumption, dalam investment, government expenditure atau government spending, dan net export. Net export ni export tolak import. Right? So expenditure approach ni kita ambil ni lah semua consumption, investment, government spending dan net export di dalam negara. So semua ketiga-tiga ni akan memberikan maklumat atau information about GDP. Right? Okay. So this is the differences lah between output approach, income approach and expenditure approach. Okay, so
So here meaning that when more outputs produced, there will be more workers to be hired. Betul tak? Ya, so dia bersangkutan antara satu sama lain lah ya, GDP, calculation of GDP ni. So bila kita nak produce lebih banyak output dalam negara, semakin banyak labor yang kita perlukan. Ya. So this worker akan receive income. So daripada income ini, they will purchase goods and services. Dia lebih kurang macam circular flow model tu lah. Ya. So which will improve their life and satisfaction. So increase in GDP mean more profit for business. So with more profit, firm improve their ability to invest in capital, hire more worker and continue to produce more output that will benefit consumer. Maknanya dengan kenaikan GDP tu memang dia banyak membantu dari segi kepada individual, kepada consumers, kepada producers, kepada firms, kepada household and so on, right? Okay. So now we're going to look at the uses and strength of GDP. So kenapa? Apa kegunaan? Apa kekuatan GDP, right? So the first one, why we need GDP? Because we want to measure economic growth of a country from time to time. So without GDP, without data or without information of GDP, so we cannot measure the growth of the country. So sebenarnya nak measure, tak boleh measure lah. So kita tak boleh tahu yang negara kita ni adakah semakin meningkat dia punya ekonominya atau semakin menurun. So dia memang penting untuk kita measure economic growth from one year to another year. To measure living standard based on per capita GDP from time to time. So kita nak measure living standard dalam sesebuah negara, kita perlukan information GDP untuk kita kira per capita GDP. Per capita ni maknanya pendapatan on average satu kepala dalam satu negara tu. Berapa agaknya on average, ya. So berdasarkan maklumat tu kita tahu, oh standard of living dekat Malaysia ni moderate or average. Standard of living dekat US tu maybe high. Standard of living in Africa is low. Kita tahu ya berdasarkan information GDP. To be used for future planning of government policy. So GDP ni akan bantu government untuk plan untuk tahun-tahun seterusnya. Maybe kalau tahun ni tak berapa memberansangkan ekonomi tu, jadi government akan ada polisi yang dia akan tambahkan development untuk negara semakin berkembang untuk tahun-tahun seterusnya. Ya, to show contribution of producing sector in an economy. Maknanya to show mana satu sektor yang memberikan pulangan yang terbesar kepada GDP. So maybe adakah agriculture sector, adakah dalam manufacturing sector ataupun adakah dalam services sector. So by looking at that, kita tahu mana satu sektor yang sangat membantu dalam meningkatkan GDP. And then to show income distribution in a country, to allow for comparison of economic growth and living standard among nations. So kita bukan saja compare dalam negara dari tahun ke tahun, kita juga compare pendapatan dari satu negara dengan negara yang lain. Okay, right. So this is the uses and strength lah, right? So apa dia punya kelemahan? Ya, kelemahan of this GDP yang kita panggil conventional ataupun traditional. GDP ataupun kita panggil juga sebagai sometimes net domestic product fail to consider these three calculation. So maknanya GDP yang kita belajar conventionally, dia exclude these three points or these three elements. Non-monetary transaction tak ada, externality and depletion of natural resources pun tiada, market efficiency pun tidak ada dalam GDP calculation. So yang ni missing dalam traditional ataupun conventional GDP. Okay. So what is failure to include non-monetary transaction? Sebab sometimes transaction itu dibuat bukan dari sudut monetary. So exchange of goods and services sometimes dia tidak melibatkan duit berjual beli tu. So sometimes dia menyebabkan contohnya menerusi voluntary work, okay, home management, social relation, longevity and donation. So ini semua tidak melibatkan proses market, demand supply, jual beli tidak ada. Okay,
So some of these goods are environmental services, nature-based recreation, waste assimilation, biorivers, carbon sequestration, capture and life support, functions of the forest which are not traded in the market. So dari sudut environment, banyak perkara yang tidak traded in the market. Macam saya kata tadilah, proses jual beli itu tidak berlaku. So inilah perkara yang fail conventional GDP to measure. Okay, kemudian externality and depletion of natural resources. So GDP calculation fails to differentiate between positive and negative expenditure. Okay, cost on negative externality. Negative externality ni apa? Adverse unintentional effect from economic development. Maknanya pencemaran yang berlaku daripada pembangunan ekonomi, pembangunan negara. So bila banyak pembangunan, berlaku banyak pencemaran. And then crime related costs, such as police investigation and expenditure on security are considered as repair costs. Okay, expenditure on negative externality and do not constitute progress. So this should not be included in GDP. Okay, and then expenditure from correcting a pollution problem should not be included in GDP. The occurrence of pollution and environmental damage has led to economic growth instead when equipment are being purchased to control and clean up pollution. So benda ni tidak dikira di dalam calculation GDP. Cost and cost on negative externality. Okay. Untuk benefit from positive externality itu apa benefit yang kita dapat dalam proses pembangunan, Indirect benefit gained by society from economic activities, restoration works in forest area and recycling efforts improve the environment in the long run. So these activities should be shown not just as normal expenditure. Okay, so maknanya dekat sini banyak perkara melibatkan residual itu ataupun externality itu tidak diambil kira di dalam kiraan GDP. Okay, so GDP when deducted from its depreciation on capital goods will show net domestic product. So macam mana nak dapatkan NDP ni? GDP tolak dengan depreciation. So this show value of output after considering the use of man-made capital. So maknanya kita hanya consider human, apa yang human jadikan saja. Tapi resources, sumber environment yang dicipta bukan oleh manusia itu tidak diambil kira dalam calculation GDP. Right? And then failure to represent market efficiency. So basically economic efficiency ada dua jenis. Allocative efficiency and productive efficiency. So apa itu allocative efficiency? Allocative efficiency mean allocating resources where they are most needed or demanded. In order to for firm to continue making profit in business, firm will normally produce what is demanded by society. Maknanya apa yang demanded sahaja dihasilkan. So so this means move towards allocative efficiency, when firms produce more goods as indicated by GDP growth. Okay, and the problem is that not all goods and services produced will bring profit to a firm. Okay, so macam contohnya public goods. So public goods ni bukan profit making kan, barang-barang yang dihasilkan oleh kerajaan. So firm may not willing to produce these goods even though they are need by society. Alright, so maksud allocative efficiency, kita hanya produce barang yang demanded by society, bukan need of the society. Itu allocative efficiency. Productive efficiency pula, attempt to maximize output when input are given or minimizing cost when output are given. Okay, so economic growth means producing more output. Outputs are produced by various sectors and most sectors in the economy are not perfectly competitive in nature. And only perfect competitive firm produce at the lowest cost as they do not have power to control the price. Okay, so maknanya kita tak semestinya sesebuah negara tu mempunyai perfect competition company yang menghasilkan dia perfect competition ni maknanya dia punya competition antara satu firm dengan firm yang lain tu sangat tinggi. Okay, so this firm dia tak boleh control harga. Okay, so hanya perfect competition saja yang sebenarnya yang boleh capai efficiency, resources efficiency itu.
Tetapi company lain yang tidak mengamalkan perfect competition ini, dia tidak menyebabkan efficiency itu berlaku. So ini adalah merupakan masalah juga kepada GDP sebab dia tak boleh nak ensure the productive efficiency itu tercapai. Okay. And then so failure juga to indicate changes in the various facets, aspects of quality of life, well-being. Contohnya decrease in health level from air pollution, and then reduce happiness and increase stress from noise and road congestion. GDP does not consider juga leisure time, does not consider the productivity, does not consider distribution of income among population. So banyak perkara yang conventional GDP itu tidak dapat kira atau tidak dapat measure, right? So that's why they come out dengan konsep of green GDP. Okay, so what is green GDP? It is adjusted, GDP yang conventional itu adjusted for environmental factors. So kita induce atau kita incorporate environmental factor di dalam calculation GDP. Okay, so in order to calculate green GDP, resource depletion, environmental degradation and net natural capital consumption that occur during the period analysed need to be subtracted from the traditional GDP. Okay, maknanya kita kena tolak resource depletion, environmental degradation, net natural capital consumption, kena tolak daripada GDP ni yang biasa kita kira tu, while restorative and protective environmental initiative macam improving environmental quality of river and forest need to be added, and recycle activities juga need to be added. So ada perkara yang kita kena tolak, environmental factor, dan ada juga perkara environmental factor yang kita perlu tambah di dalam calculation GDP. Okay, so in order to induce or in order to include the environmental factor in measuring GDP, we have to transform ataupun we have to initiate monetary value for these environmental activities. Kita kena jadikan dia sebagai monetary value. Okay, effort to include environmental effects in GDP using green GDP have been initiated by some countries. Ada negara yang dah masukkan green GDP dalam calculation lah, macam China dengan Indonesia. But the problem is that nak dapatkan data, nak dapatkan monetary value untuk environmental activities itu susah, tidak senang, tak mudah. Sebab kita selalunya tidak value dia dalam monetary. Okay, so apa yang kita bincangkan pasal green GDP tadi itu challenge lah. Challenge nak dapatkan data, nak tukar dalam bentuk monetary value untuk natural resources, untuk environmental activities tu agak payah lah, susah. Sebab tu saya rasa Malaysia masih lagi belum ke arah green GDP, calculation of green GDP. Okay, so green GDP measurement apa tadi? So GDP tadi yang biasa yang atau conventional atau traditional GDP tu kita tolak environmental degradation, tolak expenses from cleaning up pollution, tolak healthcare cost of pollution induced illnesses, and tambah environmental benefit of restorative works, environmental benefit of recycling, dan tolak depreciation on natural resources and capital goods. So dapatlah green GDP. Okay, so that is it for this green GDP. And selain daripada kadang-kadang susah kan nak dapatkan green GDP punya maklumat untuk dapatkan macam saya kata tadi monetary value for environmental activities, ada juga pendekatan yang telah dijalankan oleh dunia. Contohnya macam come out dengan index. Contohnya Human Development Index, Gross National Happiness, Social Progress Index, Quality of Life Index. So ini dia macam seolah-olah macam kita nak measure quality of life, macam mana, susah nak measure, then they come out dengan these indexes lah. Okay, right, so that is for GDP lah, GDP. Any question? No, madam. No, madam. Okay.
Okay, kita masih lagi dalam chapter 2. Now kita nak analyze market. Ya, market process. Ya, modeling the market process. So we will define the relevant market first. Okay. A market refers to the interaction between consumer and producer to exchange a well-defined commodity. Market ni adalah tempat di mana buyer and seller, consumer and producer will interact to exchange goods and services, right? The form of the model varies with the objective of the prospective study and its level of complexity. So kita nak specify the market model, so kita ada supply and demand, if you still remember. Ya, market. Market memang involve supply and demand lah. Demand consumer, supply pula producer. Okay. What is the objective of supply and demand? Yeah, primary objective of supply and demand is to facilitate an analysis of market condition and observe change in price. Jadi kita nak tengok, nak analyse market dan kita nak observe change in the price. That's why kita kena tahu supply and demand model. And seller's decision model through supply function. Buyer's decision model through demand function. So kita ada supply and demand. So supply ni ingat untuk seller, untuk producer, dan demand untuk buyer ataupun consumer. Okay. So we look at the private goods. Yeah. What is private goods? Private goods are commodities that have two characteristics: rivalry in consumption and excludability. Okay, dua karakteristik oleh private sector ni. Rivalry bermaksud apa? Maksudnya bila kita beli sesuatu barang itu, so kita akan mengurangkan demand of others. Contohnya kita beli handbag yang viral kan, yang viral contohnya. So bila ramai yang membeli, kita boleh menyebabkan orang lain untuk tidak membeli, peluang atau demand orang lain tu akan berkurangan. Sebab apa? Barang tu akan kehabisan stok. That is private goods. And excludability pula bermaksud kita boleh avoid others from buying the goods. Kita boleh avoid others from using the goods. Bila dah habis stok, tak boleh lah nak beli, tak boleh lah nak guna. Faham tak? Itu maksudnya private sector ni punya karakteristik. Okay? Right. So under private sector, dia ada firm yang kita panggil sebagai perfect competition tu tadi. So under perfect competition adalah firm di mana there are large number of buyer and seller and they cannot control the price. Jadi harga ditentukan oleh demand and supply. Barang yang dihasilkan adalah homogeneous atau standardized. Barang yang dihasilkan adalah sama sahaja. Tidak ada perbezaan antara satu company dengan company yang lain. And then absence of entry barriers, maknanya sesiapa yang berminat untuk masuk dalam jenis bisnes ini, dia boleh masuk tanpa ada apa-apa halangan. And perfect information, bukan sahaja information kepada seller tetapi kepada buyer. So buyer will have perfect information in terms of types of goods, in terms of price and market. Okay, right. So that is the company yang kita nak nak analyze tu lah, right? Okay, so go back to demand. So what is demand? Demand refers to quantities of a good consumer are willing and able to buy at set of prices during some period. Yeah. Ceteris paribus. Ceteris paribus ni bermaksud other factor remain constant. So demand ni adalah ability and willingness of consumer or buyer to buy goods and services at particular price. That is demand. Okay. The willingness to pay or demand price. Ya, price tu adalah willingness to pay of consumer tu lah. Ya. Measure the marginal benefit from consuming another unit of the good. Maknanya price ataupun willingness to pay tu adalah the marginal benefit daripada yang kita dapat daripada consuming the goods, daripada kita consume the daripada pembelian barang itu. Okay, right.
That is the demand punya definition tu lah. Law of demand, apa hukum demand ya? Law of demand states that there is inverse relationship between price and quantity demanded. Maknanya bila harga tu meningkat, kuantiti menurun. Bila harga menurun, kuantiti meningkat. Ya, nature of consumer lah. Bila harga tu meningkat, kita beli banyak. Bila harga menurun, kita beli banyak. Bila harga tu meningkat, kita beli sedikit. Okay, so that is law of demand. So here economic variable will held constant. When specifying demand include income, wealth, price of related good, preference and price. Maknanya faktor-faktor lain constant lah. Ya, di sini harga sahaja berubah. Faktor macam income, wealth, price of other goods ni semua constant, tidak berubah lah, ceteris paribus. Okay, so what is market demand? Yeah, market demand captures the decision of all consumer willing and able to purchase a good. So market demand ni adalah demand of a good by a group of buyers or consumers. Bukan seorang saja demand tapi banyak, ramai orang. So bila ramai orang demand, kita tambah keseluruhan demand tu jadilah market demand. Yeah. So for a private good, market demand is found by horizontally summing individual demand. Tambah ke semua individual demand, kita akan dapatlah market demand. Okay, so this is market demand for bottled water. Okay, so in y-axis ini adalah price and x-axis ni adalah quantity. Okay, so nampak tak demand curve is downward sloping. So the demand curve is downward sloping. Okay, so this is the equation for the demand. Okay, negatif ni bermaksud apa? Negatif ni represent dia punya slope. Slope dia negatif. Maksudnya when price decreases, quantity increase. When price increase, quantity decrease. Negative or inverse relationship between price and quantity demanded. Okay, right. So what about supply? Supply refers to the quantities of a good the producer is willing and able to bring to market at given set of price during some time period, ceteris paribus. So supply ni pula adalah ability and willingness of producer or seller to sell the goods or to produce the goods and services. Okay, law of supply states that there is direct relationship between price and quantity supplied. Yeah, which means when price increases, quantity supplied increase. When price decreases, quantity supplied decrease. Kenapa bila harga naik, supply meningkat? Sebab profit making kan? Sebab firm dia nak dapatkan banyak profit, bila harga barang meningkat, banyaklah dia akan jual, banyaklah dia akan hasilkan. Nak naikkan dia punya profit. Okay, so rising marginal cost supports this positive relationship. So marginal cost merupakan inilah law of supply tu, right? So other variable macam technology, input price, tax and subsidy, price expectation ni semua remain unchanged. Okay, hanya price saja berubah. What is market supply? Sama macam market demand juga. Yeah, a combined decision of all producer in a given industry. So kita tambah ke semua production of supplier itu, dia akan jadikan market supply. Yeah. So it horizontally summing individual supply. Okay. So untuk market supply, water. So this is price, this is quantity, and you see here the supply curve is upward sloping. Yeah. So nampak di sini dia punya slope positive. So positive upward sloping maknanya as price increases, quantity supply increase. As price decreases, quantity supply decrease. Okay? Right. So now kita dah tahu demand, kita dah tahu supply. Now kita nak tahu market equilibrium. Okay? So market equilibrium is a situation when supply and demand intersecting. Yeah, intersected, right? Supply and demand together determine a unit equilibrium price and equilibrium quantity. There is no tendency for the price or quantity to change, which means quantity demand and quantity supply are equal, which means the price and quantity the buyer willing to buy equal to the price and quantity the seller willing to sell. Okay,
So kalau kita tengok sekali lagi, ya, equation tadi tu di demand function lah. Kalau demand function, ingat dekat sini slope dia negatif dan supply positif. Okay. So macam mana nak dapatkan equilibrium? Equilibrium adalah demand equal to supply. So kita ambil equation negatif 0.01 Q campur 11.5 sama dengan 0.025 QS plus 0.25. So kita akan dapat equilibrium quantity dia 900 and equilibrium price is $2.50. Okay. So you all boleh kira sendirilah, kan? Boleh kira sendiri nanti. Okay. So the market equilibrium is the intersection between demand and supply. So the intersection here is equilibrium. So the price is $2.50 and the quantity is 900. Okay. So far okay, boleh faham tak? Boleh, madam. Okay. Boleh, madam. Okay, thanks. Sekejap ya, saya rasa nak minum air pula. Okay, boleh continue eh? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay. So now we look at the market adjustment to equilibrium. Maknanya analysis. Analysis tu lah. Ya, analysis. Okay. Market adjustment to equilibrium ini actually happens bila market itu tidak berada dalam equilibrium. Okay, tidak berada dalam equilibrium atau kita panggil sebagai disequilibrium. Okay, so disequilibrium occurs if the prevailing market price is at some level other than the equilibrium level. Okay, so maknanya apabila harga dan kuantiti harga itu tidak berada pada equilibrium, so dia dipanggil sebagai disequilibrium. Okay, if price below the equilibrium level, kita panggil situation ni sebagai shortage. Okay, shortage. Sebab apa shortage? Sebab demand more than supply. Macam ni kan? Okay, kalau di bawah ni, di bawah $2.50 itu, demand akan lebih daripada supply. Itu kita panggil apa? Kekurangan. Kekurangan, shortage. Okay. And if the price is above equilibrium price, there will be surplus, lebihan, excess supply. Ya, kalau harga 250 and above 250, di sini contohnya supply akan lebih banyak dari demand, kita panggil excess supply atau surplus, lebihan. Okay. So price movement serve as a signal that a shortage or surplus exists, whereas price stability suggests equilibrium. Okay. So bila berlaku shortage and surplus itu, harga dan harga kuantiti itu kan dah tak berada dalam equilibrium. So dia perlu adjust balik dan dia akan go to the equilibrium condition. Bila berlaku shortage contohnya ya dekat sini price di bawah ni, so harga akan kembali meningkat dan kuantiti demand akan kembali menurun ke equilibrium quantity dan kuantiti supply akan meningkat kembali kepada equilibrium quantity. Itu kalau shortage. Kalau surplus pula, bila supply greater than demand, okay, harga akan diturunkan, ya, harga akan turun, ya, the price will reduce to 250, okay, and then supply akan kembali reduce to 900 dan quantity demand akan kembali increase to 900. So itu adjustment untuk equilibrium. Apabila equilibrium tidak berada dalam equilibrium lah, maknanya bila market itu disequilibrium. Okay, right. So now we look at the efficiency criteria. Okay, so tadi kita kata apa?
Ekonomi ni dia akan achieve allocative efficiency. Okay, so apa tu allocative efficiency? So it requires resources be appropriated such that additional benefit to society equal to additional cost. Maknanya allocative efficiency itu akan tercapai apabila marginal benefit equals to marginal cost. Okay, the value society places on the good is equivalent to the value of the resources given up to produce it. Maknanya value yang kita akan dapat, apa benefit yang kita akan dapat itu sama dengan cost yang kita telah gunakan. Ya, resources yang kita telah gunakan untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. So at the firm level, this efficiency is achieved at competitive market equilibrium. So efficiency ini hanya boleh dicapai oleh perfect market sahaja. Ya, firm yang mengamalkan perfect competition. Ya, right. So how the firm can achieve profit maximization? So kita kena tahu this element atau this concept lah. So total profit is total revenue minus total cost. Macam mana nak dapatkan total revenue? Price times quantity. And total cost ini kita ambil kira all economic cost, termasuklah explicit and implicit cost. Okay. And profit is maximized when the benefit and cost of producing another unit of output are equal. Okay. Maksudnya tadi itulah marginal benefit equals to marginal revenue equals to marginal cost. Yeah. So bila marginal revenue equals to marginal cost, jadi profit adalah maksimum. Macam mana nak dapatkan marginal revenue? Change in total revenue bahagi change in quantity. Ya, ataupun differentiation in total revenue itulah over quantity. Kita untuk marginal cost pula, change in total cost divided by change in quantity, ataupun kita differentiate quantity in terms of total cost in terms of quantity. Okay, right. So marginal revenue, change in total revenue divided by change in quantity is additional revenue from producing another unit of quantity. Marginal cost is change in total cost divided by change in quantity, additional cost from producing another unit of quantity. And marginal profit pula apa? Marginal revenue tolak marginal cost. So additional profit from producing another unit of quantity. Okay. So bila marginal revenue equals to marginal cost, berlakulah apa? Profit maximization. Maknanya total profit is at maximum. Okay. And in competitive industry, firm face constant price. Ya, kenapa constant price? Price tidak berubah kerana untuk perfect competition harga tidak berubah. Harga ditentukan oleh market tadi itulah, demand and supply. Ya. So competitive market equilibrium achieve allocative efficiency because jadi competitive market, firm yang mengamalkan perfect competition akan achieve allocative efficiency sebab total profit akan maximize at MR, marginal revenue equals to marginal cost. Okay, and price is equals to marginal revenue and price equals to marginal cost. So this one yang define allocative efficiency. Okay, right. So ini yang maksudkan price equals to marginal revenue. Ini adalah condition untuk perfect competition. Harga sama dengan marginal revenue. So kita tahu efficiency berlaku apabila MR equals to MC. So apabila harga sama dengan marginal revenue, so untuk dapatkan efficiency MR equals to MC, ya, jadi hanya perfect competition saja yang boleh capai allocative efficiency. Firm yang tidak mengamalkan perfect competition tidak boleh capai allocative efficiency. Okay, right. So now profit maximization for bottled water market. Okay, jadi harga tidak berubah untuk perfect competition. Harga dia is fixed. So harga equals to marginal revenue. So kita kata the marginal revenue curve is horizontal. And for marginal cost, dia upward sloping here.
Okay, so intersection here adalah MR, marginal revenue, equals to marginal cost. So the equilibrium for firm is, quantity is 36 and the price is $2.50. Okay, so ini macam mana kita nak cari perfect, kita nak cari profit maximization untuk perfect market. Okay. Right. So now we look at the technical efficiency. So what is technical efficiency? It refers to production decision that generate maximum output given some stock of resources. Okay, preserve the stock of natural resources and minimize subsequent generation of residuals linked to resource use. Maknanya kita tak gunakan resources yang ada tu, kita tidaklah menggunakan, maksudnya kita preserve the natural resources. Kita meminimumkan penggunaan natural resources untuk generation yang akan datang. So market forces can achieve technical efficiency so long as competitive conditions prevail. So competitive firm must minimize cost to remain viable in the market because they cannot raise price to cover the added cost of inefficient production. Maknanya hanya perfect competition sahaja, competitive firm sahaja yang boleh meminimumkan penggunaan resources kerana harga itu tidak boleh berubah, harga fix, dan cost juga dia tidak boleh meningkatkan atau menggunakan resources itu sebanyak-banyaknya kerana cost yang diperlukan, cost yang mereka perlukan adalah minimum. Okay? Right. Okay, so now we look at the welfare measure. Okay, so what is welfare measure? So dalam market kita ada welfare measure lah. So kita ada lebihan ya, consumer surplus, dan kita ada producer surplus. So what is consumer surplus? Consumer surplus is the net benefit to buyers estimated by the excess of marginal benefit of consumption over market price, aggregated over all units purchased. Okay, ni adalah marginal benefit gained by the buyer. So graphically, it measured as the triangular area above the price and below the demand curve up to the quantity sold. So dekat mana? Dekat sini. So the triangle ni lah, tiga segi ni. Ni adalah consumer surplus. Right? So contohnya, apakah benefit from consuming the first bottle water? So benefit for the first bottle water, kita tolak lah. Ya, $11.49 tolak $2.50, kita dapat $8.99. Okay? Right? Okay, nak dapatkan consumer surplus macam mana? So kita kena cari ni lah, tiga segi ni lah. Dia punya apa kita panggil tu, luas dia. Okay, so 1/2. So half times tapak times tinggi ni. Okay, so maknanya half times 900 times 1150 minus 11.50 minus 2.50, kita akan dapat 4050. So tiga segi ni adalah consumer surplus. Okay. And then what about producer surplus? It is the net gain to seller of a good estimated by the excess of market price over marginal cost, aggregated over all units sold. So graphically dekat mana? Measured as the triangular area above the marginal cost, curve up to the price level over all units sold. Okay, so dia dekat mana? Okay, nampak tak sini? Tiga segi ni lah. Tiga segi ni. So kalau first unit sold ya adalah berapa dia punya gain? Ya, gain from the first bottle of water equals to 2.2475. Maknanya 250 times 0.2525. Okay, so kalau nak dapatkan keseluruhan producer surplus, okay, half times 900 times berapa ni? Ya, 250 minus 0.25. Kita akan dapat 1012.50. So kalau producer surplus, consumer surplus dalam bentuk money value lah ya, money value. And dead weight loss, DWL. So what is dead weight loss? Society's welfare can be captured through the
sum of this consumer surplus and producer surplus, so kita akan dapat society welfare. Consumer surplus campur dengan producer surplus. So comparing this measure before and after market disturbance help quantify how society is affected by the disturbance through dead weight loss. So bila ada disturbance ataupun ada kita panggil apa tu, gangguan dalam market, so kita akan dapat disturbance tu dan kita akan measure dalam dead weight loss, ya, DWL. Okay, so this loss is the net loss of consumer and producer surplus due to an allocatively inefficient market event. So bila berlaku inefficiency, so dead weight loss yang akan capture, right? So dead weight loss kat mana? Dekat sini, no? So ini adalah producer surplus contohnya, ini consumer surplus, ini producer surplus. So sekiranya berlaku ni adalah equilibrium. So kalau kalau kuantiti itu berada di dekat 500, so ini adalah dead weight loss lah, berlaku disturbance to the market. So kita carilah C plus E, kita akan dapat 1000 as a dead weight loss. Okay, kalau contohnya ada polisi. Polisi kadang-kadang equilibrium price adalah 250, quantity 900, itu equilibrium condition. Tetapi apabila government come out dengan polisi, kan, polisi contohnya menetapkan harga barang itu kepada bottle water itu kepada 650. So polisi itu dinamakan sebagai price floor ataupun minimum price. Ya. So kalau government impose policy or minimum price ataupun price floor itu, harga tidak boleh kurang daripada 650. So harga dekat sini. Jadi bila harga dekat sini, kuantiti akan berubah kepada 500. So bila kuantiti berubah 500, apa yang berlaku? Okay, apa yang berlaku? Berlakulah dead weight loss. Ada disturbance, gangguan kepada market. So ini adalah dead weight loss ataupun loss kepada consumer dan juga kepada producer. Okay, so itu saja untuk chapter tu. Anything nak tanya? Ada, madam. So okay Okay, madam. Okay, right. So saya bagi awak rest dulu boleh? Boleh. Okay, saya bagi Boleh, rest madam. dalam 3 suku kita masuk balik. Okay, madam. Alright. Boleh.
Okay, kita continue chapter 3. Tak banyak sangat lah yang kita nak continue untuk chapter 3 ni. Okay, so semua dah dapat nota ya? Ya, madam. Okay, so how we going to model market failure, right? So market failure ni macam mana market tu boleh berlaku failure bila dia ada disturbance, and the disturbance would be environmental problems lah, okay? Market failure is the result of an inefficient market condition. For example, imperfect competition, imperfect information, public goods and externality. Jadi market failure tu terjadi bila macam saya kata tadi ada masalah-masalah kepada market tersebut. Ya, contohnya berlaku imperfect competition, macam monopoli, and then imperfect information, bila adanya public goods dan berlakunya pencemaran, externality, environmental problems. Okay. So environmental problems are modeled as market failure using either the theory of public goods or the theory of externality. So environmental problem ini kita boleh model atau kita boleh explain melalui teori public good atau teori externality. If the market is defined as environmental quality, then the source of the market failure is that environmental quality is a public good. Jadi kalau kita define market tu sebagai environmental quality, so kita define environmental quality sebagai public good. If market is defined as the good whose production or consumption generates environmental damage, then the market failure is due to an externality. So apabila kita define market itu apabila generation of goods itu atau production ataupun consumption generates damage to the environment, so kita panggil sebagai externality. Okay? Okay. So kita tengok dulu public goods approach, right? Okay, tadi kita dah belajar private goods. So private goods ni ada dua karakteristik, iaitu rivalry dan excludability. Tetapi untuk public goods, dia punya karakteristik dia opposite. Ya, dia non-rivalry in consumption and non-excludable benefits. So what is non-rivalness? Yeah, the characteristic of undivisible benefit of consumption such that one person's consumption does not preclude that of other. Maknanya pembelian satu barang itu tidak akan menyebabkan orang lain tidak dapat membeli barang tersebut. Macam public goods lah. Kalau kita beli tiket LRT ke, kita beli tiket kita nak menggunakan rangkaian televisyen, kita contohnya TV3 kan. So kalau TV3 kita tengok TV3, boleh tak orang lain tak dapat tengok TV ke? Tak, kita boleh, semua orang boleh tengok. So itu maksudnya non-rivalness. Kita tidak akan mengurangkan orang lain punya consumption of that particular goods and services. Non-excludability pula, the characteristic that makes it impossible to prevent others from sharing the benefit of consumption. So kita tak boleh halang orang lain untuk share the benefit. Ya, contohnya jogging kan, nak jogging. Kita jogging track tu boleh tak kita kata kau tak boleh, ni tempat aku tak ada. So semua orang boleh gunakan untuk public goods ni. So dia non-rivalness, non-excludable. Okay. The relevant market definition is the public good, environmental quality which possess this characteristic. Maknanya ini kalau kita nak define environmental quality as a public good. Okay. Okay, a public goods market for environmental quality. Okay, so public goods generates a market failure because the non-rivalness and non-excludability characteristic prevent market incentive from achieving allocative efficiency. Okay, kenapa public good ni menyebabkan market failure? Sebab dia akan menyebabkan karakteristik non-rivalness dengan non-excludability ni akan menyebabkan berlakunya allocative efficiency. Tidak boleh nak achieve allocative efficiency. Okay, achieving allocative efficiency in a public goods market depends on the existence of well-defined supply and demand function. So bila adanya supply and demand function, allocative efficiency ni berlakulah. Okay.
Tapi the problem is that public goods definition disallow the conventional derivation of market demand. So demand and supply untuk public goods tu tidak ada. Dia hanya supply. Demand tu maksud saya demand, of course demand untuk public goods ni semua orang akan demand. Semua orang akan demand. Supply pula government yang akan supply. So dia tidak ada konsep demand and supply yang kita kata macam private goods tu tidak ada. Okay, right. Okay, so market demand for public good, in theory, market demand for a public good is found by vertically summing individual demand. Macam biasalah, kita ambil individual demand, kita akan dapat market demand untuk public goods. So the price yang kita nak take note is that harga. Macam mana pula dengan harga public good? Sebab public good harga dia bukan ditentukan oleh market. So what price would you be willing to pay for each quantity of the public good? So kita nak tahu consumer ni yang nak menggunakan public good ni, berapakah harga yang dia sanggup bayar untuk memiliki dan menggunakan public good. Tapi public goods ni adakah kita nak bayar? Tak. Semua orang akan rasakan public goods ni adalah free of charge yang provided by government. Tak ada seorang pun yang nak willing to pay, betul tak? Yeah. So this is the problem. Consumers are unwilling to reveal their willingness to pay because they can share in consuming the public good even when purchased by someone else. Inilah berlakunya non-rival and non-excludable. Maknanya semua orang boleh beli, semua orang boleh guna, tak ada siapa pun yang boleh compete untuk membeli dan menggunakan barang tersebut. Sebab itulah mereka tidak mahu reveal dia punya willingness to pay. Buat apa nak bayar sedangkan benda tu boleh dapat free. Yeah? So ini yang kita panggil sebagai masalah non-revelation of preferences because of the free ridership. So dia tak boleh nak reveal dia punya preference untuk public goods, ya, sebab dia boleh menggunakan sepenuhnya sesuka hati. Okay. Result in that market demand is undefined. In addition, lack of awareness of environmental problem macam imperfect information. So this akan menyebabkan masalah ni bertambah besar lah. So allocative efficiency cannot be achieved without third party intervention. So nak dapatkan allocative efficiency untuk public good, kita kena ada third party intervention. Yeah. Okay, so what are the solution? Kena ada government intervention. Yeah, so government might respond through direct provision of public goods lah. Maknanya government boleh bagi polisi lah. Government bantu dari segi macam mana nak dapatkan public goods ini, adakah perlu dibayar, apa yang perlu selalunya government yang akan provide lah, government yang 100% akan provide the public goods. Dia tidak akan minta bayaran ataupun bayaran pun sedikit sajalah. Yeah. And government might use political procedure and voting rules to identify society's preference about public goods. So sama ada masa nak voting, masa nak pilihan raya tu, government akan tanyalah apa benda yang kita perlukan, apa yang kita mahukan untuk mendapatkan preference tentang public goods di dalam sesebuah kawasan itulah. Yeah? Okay. Right, so itu adalah public goods approach. Kalau externality approach pula macam mana? Okay, so externality ni, biasanya environmental problem ini adalah mostly negative externality lah. So apa itu externality? It's a spillover effect associated with production or consumption that extends to a third party outside the market. Maknanya apa yang berlaku, process of production, process of consumption, pembelian dan production atau penghasilan barang itu akan menyebabkan lebihan atau menyebabkan lebihan ataupun perkara atau bahan yang terhasil disebab oleh production dengan consumption activity itu menyebabkan externality, kita panggil externality. So dia ada dua, negatif dengan positif. Negative externality ni apa tadi? External effect generate cost to a third party. Macam third party tu kita lah, production process tu consumer, yang production process tu menyebabkan masyarakat, pencemaran yang berlaku menyebabkan masyarakat health effect kepada masyarakat. Tu adalah third party lah, ya. Positive externality and external effect that generates benefit to a third party. Okay, apa saja langkah-langkah yang government ambil contohnya untuk mengurangkan pencemaran
contohnya government provide ubat-ubatan kan, ataupun government beri bantuan kepada firm untuk mengurangkan pencemaran, subsidi dan sebagainya. Itu adalah benefit yang kita akan dapat sebagai third party. Okay, right. Environmental economies are interested in externality that damage the atmosphere, water supply, natural resources and overall quality of life. So mostly kita akan tengok kepada negative externality lah. So to model these environmental externalities, the relevant market must be defined as the good whose production or consumption generate environmental damage outside the market transaction. So kita nak fokus on environmental damage, negative externality instead of positive. Okay, so what is the relationship between public goods and externality? Okay, even though public goods and externality are not the same, they are closely related. If the externality affects a broad segment of society, and if its effects are non-rival and non-excludable, the externality is a public good. Maknanya kalau externality, negative externality itu menyebabkan melibatkan non-rival dan non-excludable, itu adalah externality ni akan sebenarnya related to public goods lah. If the externality affects narrow group of individual or firms, those effects are more properly modeled as an externality. So kalaulah externality itu tidak melibatkan keseluruhan orang, keseluruhan masyarakat dan rakyat, keseluruhan manusia di dalam negara tersebut, so dia dipanggil sebagai externality itself dan bukan public good. Right? Okay. So saya nak cover setakat itu saja. Okay, so you all kena faham public goods dengan externality ni, environmental damage. Right? So kelas seterusnya kita akan go to the modeling negative environmental externality. Okay? Okay, madam. Okay, ada apa-apa soalan? Setakat ni faham, madam. Okay, so semua dah beli ke textbook, e-book? Dah. Okay. So, kalau dah beli tu lagi baguslah sebab boleh baca dengan lebih terperinci lagi. Okay? So setakat itu saja untuk hari ini. Thank you so much for your time. Kita jumpa lagi next class insya-Allah. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, madam. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Madam. Welcome. Thank you, madam. Welcome.